Now, in Quant Foundation, let's start with the classification of numbers, then divisibility rules, LCM, HCF, then identities, indices and sorts, quadratic equations, because these form the foundation of quantitative aptitude, right? Now, coming to classification of numbers, what is the prime or primitive classification of numbers? Numbers ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేయగలం? ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆడ్ ఈవెన్ అన్నా, దానికన్నా ముందు ఇంకేం లేవా? ఓకే, దానికన్నా ముందు ఇంకేం లేవా? అసలు మామూలుగానే నెంబర్స్ ని ఏ విధంగా, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్? ఏంటన్నా? పాజిటివ్, నెగటివ్, ఇంకా అంతే. ఇంకా ఏం సాత్విక్ అండ్ అభినవ్? రియల్ ఇమాజినరీ. ఏది నాన్న? రియల్ ఇమాజినరీ. రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ. మీరు ఇమాజినరీ నెంబర్స్ చదువుకుని ఉండరు కదా, రైట్? ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 ఉంటుందా? Do we have square roots of negative numbers? No. Right. So we have square roots of positive numbers only. Now, these type of numbers will come under imaginary numbers. అలా నెంబర్స్ లేవు అసలు, రైట్? నౌ రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఎనీ నెంబర్ దాట్ కెన్ బి ప్లాటెడ్ ఆన్ నెంబర్ లైన్. నెంబర్ లైన్ తెలుసా? ఫ్రమ్ -ఇన్ఫినైట్ టు +ఇన్ఫినైట్ కదా. నువ్వు ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్ అన్నావు, 1.5 ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్? 2.5 ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్? కాదు కదా. ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్ ఏంటి? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్ కదా. ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 1, 3, 5 ఇలా అనుకుంటాం కదా. నో దే ఆర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్ అనుకో, 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసి. దానికన్నా ముందు క్లాసిఫికేషన్ ఉంది కదా. సో ద ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇమాజినరీ నెంబర్స్. సో దిస్ ఈస్ ఎ నెంబర్ లైన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ -ఇన్ఫినైట్ టు +ఇన్ఫినైట్, రైట్? నౌ ఎనీ నెంబర్ on this number line is considered to be a real number. And in CAT, you won't be asked questions on imaginary numbers. This is not math kada. My quant is different from math kada. So a CAT will not be testing your mathematical skills. No, quant will be testing what? Your quantitative aptitude skills. I do understand that you need a bit of mathematics to solve questions. Numbers ఆడుకునేదంటే math కదా, right? బట్ అంటే ఇఫ్ యూర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ మ్యాథ్ ఫోబియా ఉన్నది అనుకోండి, ప్లీజ్ రిమూవ్ దాట్ ఫ్రమ్ యువర్ బ్రెయిన్, రైట్? నౌ మ్యాథ్స్ ఎంతమందికి భయం? అతని చేతిలో ఏముంది? మ్యాథ్ భయం లేదా? లేదు. ఓకే, అభినవ్ అండ్ సాత్విక్? కొంచెం డిఫికల్ట్, రైట్? నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఎవరైతే మ్యాథ్ డిఫికల్ట్ అనుకుంటారో, క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారో, దట్స్ ద ఫస్ట్ ఆర్ ద వర్స్ట్ మిస్టేక్ దట్ యూ నీడ్ టు అవాయిడ్ ఇన్ క్యాట్. కెన్ వీ అఫోర్డ్ లూజింగ్ మార్క్స్ బికాస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్? రైట్. కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ తప్పు అయితే ఎన్ని మార్క్స్ పోతాయి క్యాట్ లో? 4 మార్క్స్ కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ 3 you'll end up getting -1. సో ఒళ్ళు చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేయాలి. అందరూ -1 కదా అనుకుంటారు. 4 మార్క్స్, రైట్? అండ్ 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆ క్యాట్ లో? ఎస్, రైట్. సో వీల్ బి లెర్నింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ టిప్స్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైమ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ క్లాస్, బికాస్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇన్ క్యాట్ కదా. అలా అని చెప్పి డోంట్ ఇగ్నోర్ క్యాలిక్యులేటర్, సారీ క్యాలిక్యులేషన్స్, రైట్? బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ గైస్ టు యూజ్ calculator for 21 into 32 అన్నాను అనుకోండి. నో, యూ కెనాట్ యూజ్ క్యాలిక్యులేటర్. క్యాలిక్యులేటర్ అంటే మొబైల్లో టైప్ చేసినట్టు ఉంటుందా క్యాట్ లోని? నో, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ మౌస్ అండ్ దట్ ఈస్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ స్కిల్. నో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ 20 into 30 or 20 into 32 ఎంత? 640 and 32 672 డన్, అంతే. మా ప్రతిదానికి ఏదో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ నేను దీన్ని రాసుకోవడం అనుకోండి, 20 + 1 into 32. వాట్ ఇస్ 2 into 32?
64. అప్పుడు 20 into 32 ఎంత అవ్వాలి? 640 plus 1 into 32 ఎంత? 32. Done. So always try to convert multiplication to addition. Right. Or ఇంకొక 2-digit నెంబర్ చెప్పేదను. Some number. 80? 18. Okay. 85. Okay. Now దీన్ని సింప్లిఫై చేయొచ్చా? 20 minus 2. Right. What is 2 into 85? 2 into 80. 160. 5 into 2. 10. 170. Done. అంటే 1700. రైట్. 85 into 2 మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎంత అది? 170. తీసేయండి. డన్. ఇది క్లియర్ రైట్. పోనీ ఇంకొకటి చెప్పండి విచ్ ఈజ్ నాట్ క్లోజ్ టు 10. 34 తీసుకుందాం. ఇంకొక నెంబర్ ఏదో ఒక నెంబర్ రా. 76. ఓకే డన్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఐ విల్ బి రైటింగ్ దిస్ as 30 plus 4 70 plus 6. మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే 9 టేబుల్ వరకు వస్తే చాలు. రైట్. నా వాట్ ఇస్ 3 into 7? 21. 00 కదా. నా 3 into 6 కొన్ని 3 into 6 కొన్ని 18. ఇంకో 0 180. డన్. నా 4 into 7 28. 280. 4 into 6 24. డన్. అయిపోయింది కదా. రైట్. నెక్స్ట్ మా ఎడిషన్ కూడా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. 2100 plus 100. 2200 plus 200. 2400. 2400 plus 80. 2480. 2480 plus 80. 2560. 2560 plus 24. రైట్. సో ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి. ఇది క్లియర్? బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఆఫ్ యూ టు మెస్ అప్ క్యాలిక్యులేషన్స్. రైట్. క్యాట్ లో ఓకే మనం గడిపేస్తాం ఏదోలాగా, బట్ స్నాప్ లో యూ డో నాట్ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటర్ అండ్ టైం తెలుసా? 60 minutes 60 questions. యూ హ్యావ్ టు బి క్విక్. మీరు ఇలా ఉంటే కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు బి ఫ్లాష్ కదా. అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి కంపేర్ టు క్యాట్. Because anyone who is preparing for CAT, I want them to attempt SNAP, XAT, NMAT. It's up to you. Okay, because it's expensive and return on investment is less when compared to other colleges. And if you are okay with paying like close to 27 lakhs, I do not have any problem. Good college. Okay, so రాయండి. దాని తర్వాత చూసుకుందాం. నేనైతే I make it mandatory for students to attempt SNAP and XAT. Because SIBM Pune and SCM HRD are two best colleges through SNAP. Right? Okay. Next. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 తో ఎండ్ అయ్యే నెంబర్ ఉన్నది అనుకుందాం. ఏదైనా నెంబర్ చెప్పండి. 25. 25 into 70. ఇంకోటి కూడా 5 తో ఎందుకు ఈజీ అయిపోద్ది. 72 ఉన్నది అనుకుందాం. రైట్. ఆర్ 5 into 72 ఎలా రాస్తాం? For example, let's go from basics. 5 into 72. Now multiplying a number with 5, అది easy na? Dividing it with 2 easy na? 2 easy కదా మనకి. Right. So 5 ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏం చేయాలంటే write that as 10/2 into 72. Right. చేయాల్సింది ఏంటి? 72/2 ఎంత? 36. Right. Now పక్కన 0. ఇది క్లియర్? రైట్. ఎనీ డౌట్? సేమ్ ఆడ్ నెంబర్ అయినాను 71 ఉన్నది అనుకోండి. 71/2 ఎంత? సరే 35.5. ఆ పాయింట్ తీసేసండి. డన్. అయిపో. రైట్. నౌ ఫర్ దీస్ there are no shortcuts. You have to practice. So first start with calculations. If you consider yourself weak at code, తప్పేం లేదు. Right, we have enough time.
Jan అంతా తీసుకోండి, రైట్. డిసెంబర్ తీసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ విత్ క్యాలిక్యులేషన్స్. వన్స్ ఐ హావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ థింక్ దట్ దే ఆర్ వీక్ ఎట్ మ్యాథ్ బికాస్ దే మెస్ అప్ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్. మీరు అది కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు అనుకోండి, మిగిలినంతా ఈజీ, రైట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ రియల్ నంబర్స్. నౌ హౌ కెన్ వి క్లాసిఫై రియల్ నంబర్స్? మరి ఇలాంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ విల్ లెర్న్ ఇన్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఓకే, రియల్ నంబర్స్, హౌ డు యూ ఫర్దర్ క్లాసిఫై రియల్ నంబర్స్ ఆర్ పాజిటివ్, ఇంకా ఫస్ట్ rational and irrational, right? Because rational numbers can be both positive negative, irrational numbers can also be positive negative, right? Now let's talk about rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers ante avuna, for example 1.5 irrational aithe, is 1.5 an irrational number? No, right? What are rational numbers then? Yes, Abhinav, Satvik, any idea? Non-recurring, non-permanent. Is it Nana? Can you please? Non-recurring, non-permanent. Non-recurring. Okay. Now, are you telling me that 1.3333 so on till infinite is an irrational number? No, that's a rational number. That's not irrational, right? Now, any number that can be expressed in P by Q form, where P and Q are integers, are called as rational numbers, right? 3 by 2 is a rational number, right? 2 by 1 is a rational number, right? For example, 1.333, 1.333 so on till infinite 3, right? వీటిని మనం ఏమంటాం? రికరింగ్. Okay, because same digit is being repeated, and 0.216, 216, 216. Now these are also recurring decimals, recurring and non-terminating. What do you mean by non-terminating? Ad agadu, you cannot stop it there, right? For example, 2.5 terminating or non-terminating? Terminating, ఎందుకంటే ఇక్కడతో ఆగిపోయింది, it stopped there, right? 1.3333, no, right? Now can I write 1.3333 till infinite 3 in P by Q form? Yes. 4 by 3. Now 4 by 3 is nothing but 1.333 so on, right? Now I can express this in P by Q form kada, so this is a rational number. Is it clear, right? We'll discuss how to convert the recurring decimals to fractions. We'll discuss that, no issues, right? Now my question to you is pi a rational number? ఎందుకని ఈజ్ పై రేషనల్ నెంబర్? పై తెలుసా? పై ఆర్ స్క్వేర్ 2 పై ఆర్ నేర్చుకుని ఉంటాం కదా. పై రేషనల్ నెంబరా? నో, పై ఈజ్ నాట్ ఎ రేషనల్ నెంబర్ బికాస్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఆఫ్ పై ఈజ్ 22/7. ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ పై ఈజ్ నాట్ 22/7. అందుకనే కన్సిడర్ పై యాజ్ 22/7 అని చెప్పేసి బ్రాకెట్ లో ఇస్తుంటాడు చాలా వాటిలో. అంటే ఏంటి? క్లోజెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ పై ఈజ్ 22/7. The exact value is not 22/7. So pi is also an irrational number. ఇంకా కావాలనుకుంటే √2 is an irrational number. ఎప్పుడైనా చూసారా √2? వీటిని ఏమంటాం? సర్డ్స్. సర్డ్స్ గుర్తులేవా? √2, రైట్? రూట్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ √25 ఎంత నాన్న? 5. 25 is 5 square. Square root of 25 is 5, right? Now if you have a number which is not a perfect square, for example 17 annan anukondi, 17 perfect square? No. So this becomes a third and an irrational number because that cannot be expressed in the form of P by Q, right? Done. Then in rational numbers you have decimals and integers. Integers ante 1, 2, 3, -1, -2, -3 and so on, right? 2.5.
that comes in decimals. Decimals లో కూడా first terminating, non-terminating, right? Non-terminating లో you have recurring, non-recurring, right? For example, 1/7 is non-recurring and also non-terminating. 1/3 recurring, 0.3333 so on, right? And whereas integers loki vaste you have negative integers, you have positive integers, and you have 0. Please remember this, 0 is neither positive nor negative. 0 positive kaadu, negative kaadu, which divides, right, negative from positive, right? Now, how to convert a recurring non-terminating decimal to a fraction? ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.444 టిల్ ఇన్ఫైనైట్, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఇది ఎక్కడైనా చూసినట్టు గుర్తుందో? 0.4 బార్ అంటే ఏంటి? ఆ డిజిట్ టిల్ ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ ఉన్నది, రైట్? నా ఇన్ ఆల్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, అదే ఎన్ని డిజిట్స్, 1 డిజిట్ ఏంటది? 4/9. The value of 0.444 so on till infinite terms would be any digits repeat అవుతున్నాయి, 1 digit ఏంటది? 4, right? So the digits that are repeating will be in the numerator. How many digits are repeating? 1. So you should be putting those many in 9, right? Now if you have 0. Let us say 161616 so on till infinite అన్నాను అనుకోండి, or 16 bar అన్నాను అనుకోండి, how many digits are repeating? 2. What are they? 1 and 6. So they should be in the numerator, right? By 99. Done. Now 0.267 267 right? So 3 digits 2, 6 and 7 are repeating by. Done. Ante. Is it clear? Right? Now ఇప్పుడు ఇందాక 1.3333 so on till infinite అనుకున్నాం కదా, రైట్? నా దీన్ని ఏం చేస్తామంటే రైట్ దిస్ యాజ్ 1 ప్లస్ 0.3333 till infinite తీసుకున్నాను అనుకోండి, 1 ప్లస్ ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి? 1 digit. What is that? 3/9, which is also 1/3. 1 plus 1/3 mixed fraction. 1/3 is a mixed fraction, right? అంటే ఏంటి? 3 into 1 3 plus 1 4 4/3, no, which can be expressed in P by Q form. Done. Is it clear? Right? Students online, any doubts still here? Abhinav and Satvik? No, sir. No, sir. Done. No. మరి ఇది టూ 209/999. దెర్ ఇస్ షార్ట్ కట్. ఫస్ట్ అసలు ఏం చేయొచ్చు మ్యాథమెటికల్ గా చూసి దెన్ విల్ డిస్కస్ ద షార్ట్ కట్. ఓకే, నువ్వు చెప్పినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.56 అన్నాను అనుకోండి, రైట్? నౌ హౌ కెన్ ఐ రైట్ దిస్? 0.5 ప్లస్ 0.06 అని రాయొచ్చు కదా, రైట్? నౌ సేమ్ వీ హ్యావ్ 0.2090909 so on till infinite terms, right? Now here only 2 digits are being repeated, 09, 2 repeat అవ్వట్లేదు కదా, right? So let me split this as 0.2 plus 0.0090909 and so on, right? Now 2 నేమ్ చేయొచ్చు, 0.2 ని 2/10 plus
Now if I remove this 0, ఆ జీరో నేను తీసాను అనుకోండి, రిమైనింగ్ ఆల్ ద టర్మ్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. అప్పుడు ఈ జీరో లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0.09090909. నా హౌ టు రిమూవ్ దాట్ జీరో? 0.0909 సో until infinite by 10. అంటే 0.2 నెల రాస్తాం మనం, 2/10 రాస్తాం కదా, రైట్? అంటే ఏంటి? దీన్ని ఇటువైపు తీసుకుని రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ విత్ 10, రైట్? నౌ ఐ డు నాట్ వాంట్ జీరో హియర్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుష్ దిస్ రైట్ ఆఫ్టర్ ద డెసిమల్. సో నేనేం చేస్తాను? ఐ విల్ బి ఇంట్రడ్యూసింగ్ 10 ఇన్ ద డినామినేటర్. ఇది అర్థమైందా? రైట్? నౌ దీని షార్ట్ కట్ మనకు తెలుసు. దెన్ యూ హ్యావ్ 2/10 ప్లస్ 090909 1/10 into now 0.09 ఎలా రాస్తాం? 09 by 99 done. 9 by 99. No, LCM ఇక్కడ 10 and here you have 99 into 10, 990, right? So LCM would be 990. You have one more clause on LCM HCF as well, right? No, అంటే 10 is a factor of 990 కదా, so 990 LCM అనుకున్నాను అనుకోండి. I should be multiplying 2 with what? Divide 990 with 10, ఎంత మిగిలింది? 99. So 2 into 99 plus 9. Now what is 2 into 99? 198. 2 into 99, simplest way, 2 into 100 minus 1 కదా, అంటే 200 minus 2, 200 minus 2, 198. 198 plus 9, 207, రైట్? ఇది ఉన్నది అనుకోండి, 198 plus 9 కదా. మిస్టేక్స్ అవుతున్నాయి. దీనికి ఎంత యాడ్ చేస్తే మన ఎడిషన్ ఈజీ అయిపోద్ది? 2 యాడ్ చేస్తే, 2 యాడ్ చేశారు అనుకోండి, 200 plus 7 ఈజీ కదా. సో దీని నుంచి ఎంత దీనికి పంపిస్తే ఈజీ అయిపోతుందో ఫస్ట్ అంత పంపించండి. 198 plus 9 అన్నాడు అనుకో, నేను ఫస్ట్ దాన్ని 200 చేసేస్తాను. 200 చేసేగా ఇంకెంత మిగిలింది? 7. సో దాట్ బికమ్స్ 207, రైట్? సో దిస్ వుడ్ బి 207 by 990. Right, clear? Yes, Abhinav and Satvik, Yes, sir. right? Now ఇప్పుడు ఇంత చేసేంత టైం ఉండదు కదా, బికాస్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇలాంటి నెంబర్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆర్ ఇన్ రేషియోస్ ఆర్ ఇన్ పర్సంటేజెస్, రైట్? నా ఇది ఈజియెస్ట్ వేలో సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే నా వీ హ్యావ్ 209 బార్ కదా. నా హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్? 2, రైట్? కానీ యూ హ్యావ్ 3 హియర్, అవన్నీ రాయండి. 209, రైట్? Minus what is the digit that is not being repeated? 2 కదా, 2 రిపీట్ అవ్వట్లేదు కదా, రైట్? By how many digits are being repeated? 2 digits. So you should be having 2 9s. How many digits are not being repeated? 1, 0. Done. 207 by 990. Now same if you have 0.14232323 అన్నాను అనుకోండి, రైట్? సో దీన్ని ఎలా రాస్తాను? 0.1423 బార్. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 4 డిజిట్స్. ఓకే, సో 1423 మైనస్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్ట్రాక్ట్. ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 14 digits that are not being repeated by how many digits are being repeated? 2, 2 9s. How many digits are not being repeated? 2, 1 and 4. Done. Simple. Is it clear? Sure. Now it is inka easy, right? Now write this as 2 plus 09 by 99. Done. Simple. This is for you.
వచ్చింది చెప్పర్లేదు. కొన్ని ఫస్ట్ now we have 0.00270 bar అనుకుందాం పోనీ. You can consider that as 027 or 270 కదా. now ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? రిపీటెడ్ కదా టోటల్ 5, right? so 00270 minus what are not being repeated 00. okay ఇందాక మనం సేమ్ లాజిక్ by how many digits are being repeated? 3. so 9 9 9. how many digits are not being repeated? 2. Done. so 270 by 99900. Done. so you need to identify ante. and I don't want you guys to note it down also కదా. now ఇప్పుడు వచ్చే natural numbers, classification of natural numbers, 2 ways: even numbers and odd numbers, prime numbers and composite numbers. okay now what are even numbers? Divisible by 2, so which are in the form of 2n, 2 into something, those are called as even numbers, right? odd numbers ante which leaves a remainder of 1 when divided by 2. so 2 to exactly, or the numbers which are not exactly divisible by 2 are odd numbers, right? now coming to prime numbers and composite numbers. prime numbers ante and 1, right? what are multiple factors difference తెలుసా? factor అంటే ఏంటి, multiple అంటే ఏంటి? for example 6 is equal to 2 into 3 అన్నాను అనుకోండి. 2 and 3 are what? because we will be using multiple factors, right? so let's understand 6 is equal to 2 into 3 రాసాను అనుకోండి. 2 and 3 are what? factors of 6. any number that could divide 6 would be a factor of 6, right? now 6 is called as what? multiple of both 2 and 3, right? 12 is a multiple of 4 and 3. 4 and 3 are factors of 12. 5 is a factor of 25. 25 is a multiple of 5, right? okay because we will be using this in LCM. LCM ante enti? least common multiple, right? HCF ante highest common factor, right? now prime numbers ante how many factors should a prime number have? 2, right? 1 and that number itself. now what is the smallest prime number? 2. 1 prime, 1 composite? no, 1 is neither prime nor composite, right? so the smallest prime number is 2, and 2 is the only even prime number, right? no other even number is prime, right? then 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, so on. how many prime numbers are there less than 100? 25. you have 25 prime numbers that are less than 100, right? now composite numbers ante all other numbers which are not prime are composite numbers ki factors undali. it should have more than 2 factors. now for example 4 తీసుకున్నాను అనుకోండి. how many factors for 4? 3. ఏంటవి? 1, 2 and 4, right? any composite number will have at least 3 factors including 1 in that number. prime number అయితే exactly 2 factors, right? now any prime number will be in the form of either 6k plus 1 or 6k minus 1 except for 2 and 3, right? any prime number will be in the form of 6k plus 1 or 6k minus 1 except for 2 and 3. for example 5 తీసుకున్నారు అనుకోండి. 6 minus 1, 6 into 1 minus 1,
k is 1, రైట్. 7 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 6 plus 1. 11 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 12 minus 1. 13, 6k plus 1. 17, 6 into 3 minus 1. 19, 6 into k plus 1. Right. Prime number will be in the form of 6k plus 1 or 6k minus 1. Every number that is in the form of 6k plus 1 or 6k minus 1 need not be prime. Prime number అయితే ఇలా ఉండాలి. ఇలా ఉన్న ప్రతి నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఇస్ 6 into 4? 24 plus 1 ఎంత? 25. Is 25 a prime number? No. ఇది కొంచెం కేర్ఫుల్ గా. ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 6k plus 1 or 6k minus 1. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 33 ప్రైమా? కాదు, 3తో డివిజిబుల్ కదా. రైట్. ఏం చేస్తాం? 11 తోనైనా. నౌ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 6k plus 1. నో. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 30 plus 3 కదా. 30 is nothing but 6 into 5 plus 3. So this is in the form of 6k plus 3 or 6k minus 3. So it's definitely not a prime number. Is it clear? Sure? Students online. Abhinav and Satvik. Yes. Yes, sir. And before we solve this, let's understand the properties of even numbers and odd numbers. Now, even plus even. What will that number be? Always an even number, right? Now, even plus or minus even. Even minus even is also an even number. Now, even plus odd. Always an odd. For example, 2 plus 3, 5. కదా. సింపుల్ అన్న. ఇప్పుడు ఈవెన్ అంటే 2n కదా. ఆడ్ అంటే 2n plus 1 అన్నాను అనుకోండి. వాట్ ఇస్ 2n plus 2n plus 1? 4n plus 1. రైట్. నౌ కెన్ ఐ రైట్ 4n as 2 into 2n plus 1? 4n ని 2 into 2n రాసుకోవచ్చు కదా. రైట్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 into some k plus 1. సో ఆడ్. Right. So even plus or minus odd will always be odd. లేదనుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందా? Take examples. 2 plus 3. Done. Right. Now odd plus odd. 3 plus 3. 6 even odd. Even. Done. Right. Next, even into even. Two into 2. Always an even. Even into odd. Even. Multiplication లో ఒక్క ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నా చాలు. The product will be even. Right. For example, 3 into 5 into 7 అన్నాను అనుకోండి, ఒక్క ఈవెన్ నెంబర్ కూడా లేదు కదా. రైట్. సో దిస్ విల్ బి ఆడ్. నేను ఒక్క 2 పెట్టాను అనుకోండి. నో, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 into something. 2 into something అంటే ఏంటి? ఈవెన్ నెంబర్. డన్. 2n. Done. Right. Now odd into odd. 3 into 3. 9. అంటే odd. Right. Now even power even will be what? Even number raised to even number. Even number. Okay. Now even number raised to odd number. Even. Now, what is the meaning of raised to power అంటే? For example, 2 cube అన్నాను అనుకోండి. 2 into 2 into 2. So, the product of those many 2s. అంతే కదా. అంటే మనం ఏమనుకున్నాం? ఒక్క ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నా చాలు అనుకున్నామా? రైట్. 3 ఈవెన్ నెంబర్సే కదా. రైట్. సో ఈవెన్ నెంబర్ పవర్ ఎనీథింగ్ or n will always be even only. Right. Now odd power even. Odd number power even number. ఏమవుతుంది? ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్? odd number raised to even number. Odd. For example, what is the meaning of 3 power 6 అన్నాను అనుకో. What is the meaning of 3 power 6? 3 into
3 into 3 into 3 into 3 into 3. Now ఇందులో ఒకటైనా ఈవెన్ నెంబర్ ఉందా? లేదు కదా. Right. Now odd number raised to any power will always be odd. మా 3 square అంటే ఇట్స్ నాట్ 3 into 2. రైట్, ప్రోడక్ట్ లో 3 into 2 ఉంటే అది ఈవెన్. 3 square is not even, 3 square is odd. Odd number power anything will be odd only. Even number power anything will be even only. Right? Then coming to signs, what is plus into plus? Positive into positive, positive, positive into negative, negative, negative into negative, positive. Done. Right. So ఇది ఎక్కడ మనకి యూజ్ అవుతుందంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైన్స్ ఎక్కడ చేస్తారంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో. రైట్, నౌ ట్రై ఆన్సరింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. మీకు నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బి కంఫర్టబుల్ విత్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ డిజిట్ నెంబర్. 34 into 26 అన్నాను అనుకోండి. ఓకే, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దాట్ ఇన్ లెస్ దాన్ లెట్ us say 20 seconds. బాబు మీ అమూల్యమైన ఎనర్జీని రాసుకోవడానికి యూజ్ చేయకండి. ద పీడిఎఫ్ విల్ బి అప్లోడెడ్. ఆన్సర్ Sir, C. ఆప్షన్ C. C. Okay. Now P is a negative odd number. Negative odd. This is P. And Q is positive even number plus E. Okay. Then which of the following must be positive even number కావాలి. Now mathematical operations ఏమున్నాయి? Either plus or minus or into or division. Right. Now even plus odd ఏంటి? Even plus or minus odd will be what? Odd. మనకు కావాల్సింది ఈవెన్ కావాలి. అంటే ప్లస్ పనికిరాదు, మైనస్ పనికిరాదు కదా. ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ కలిపేవనుకో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఆడ్. రైట్, తీసేసేయండి. ఇంకొన్నది ప్రోడక్ట్. రైట్, సో ఈవెన్ ఇంటూ ఆడ్. ఈవెన్ ఒక్క ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్న చాలు కదా. రైట్, సో ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై దీస్ టూ యుల్ గెట్ ఈవెన్ నెంబర్ విత్ నెగటివ్. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ కదా. రైట్, నా మనకి ఏం కావాలి? పాజిటివ్ ఈవెన్ నెంబర్. రైట్, నా ఇది పాజిటివ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటూ -1. So that negative into negative will become a positive. So product of these numbers with a minus sign. Done. Is it clear? Right? But Q minus P will be positive but not even. Right? It will be odd. Yes, Satvik and Abhinav. Any doubts still here? No. Sir, C.
Students online. Answer. C, sir. C. Depends on Yes, values of P and Q. yes, sir. Okay. Because integers would be positive, even or odd. Oh no. Uh, Okay. Let's hmm, see. Now P square plus P plus 3 into 2Q plus 5. Correct? Now what can you comment about 2Q? 2 into something will always be what? Even? ఒక నిమిషంలో. 1 minute. Depends, sir. Now 2Q అనేది ఏంటి? 2 into something will be what? Always even. Right. Okay. So this is even. 5 ఏంటి? Odd కదా? Now what is even plus odd? Odd. Right. So no matter what the value of Q is, this will always be an odd number. Is it clear? Right? Yes, Satvik. yes, Is sir. it clear? Yes, Right. sir. Now let's talk about P square plus P plus 3. P ఏమవ్వచ్చు? Even అవ్వచ్చు. If P Yes, is even, P square will be what? Even plus. P is even plus even. 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 Okay, done. Now even plus 3 odd. Right. ఏమవుతుంది అది? Even Odd. plus odd. 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 Now odd into odd will be what? Odd. Done. Odd. ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ 3 తీసుకున్నారు అనుకోండి 3 స్క్వేర్ 9 ఆడ్ ప్లస్ p is odd plus odd. Right. What is odd plus odd? 3 plus 5 ఎంత? 8 even. Right. So odd plus odd is even. Even plus odd. Right. So no matter what the value of p is, p could be an even number or an odd number. Right. So p square plus p plus 3 will always be what? Odd. Two cases లోనే odd కదా. So odd into odd again odd. So in both the cases, in all the cases that we had considered, the result will always be an odd number. Right? Is it clear? Yes, Satvik. Yes, sir. Cases రాసుకోండి. Take your time. Right.
Answer. Sir, odd. B. B. Odd. Yeah. Okay. Now let x and y be integers. X plus y is odd. Or sum of two numbers odd అయింది అనుకోండి ఎప్పుడు అవుతుంది అది? ఎప్పుడు అవుతుంది మామూలు sum of two numbers odd అన్నాను అనుకోండి. Even plus odd, because even plus even is even. Odd plus odd is also even, right? So one of them should be even and the other should be odd. ఇది క్లియర్ కదా? Right. Now x plus y ఏంటి మనకి? Odd. Now odd square will be what? Odd. So this is the odd plus product of x and y అంటే ఏంటి? Even into odd. Even into odd ఏంటి? Even. Even. Now odd plus even will be what? Odd. Odd always. Then it should be option B. B. Simple. Now coming to division. Dividend, when divided by divisor, you will have quotient and remainder. Right. For example, ఏం తీసుకుందాం? 66 తీసుకుందాం. 66 when divided by 9 అన్నాను అనుకోండి. రైట్. ఏం చేస్తాం నాన్న? What is the closest multiple of 9 to 66? 60, 63, 9 7th, 63. Now, is 66 perfectly divisible by 9? No. Right. Closest multiple is 63. What is the remainder? 3. Now, why are we taking closest multiple? I could also take 56 kada. Sorry, 54. 54 కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. Right. 9, 66, 9 6, 54. Then what? What do we have? 12. ఇది అవ్వచ్చా? ఎందుకు కాదు అది? రైట్. ఇది డివిడెండ్, డివైజర్, కోషంట్. మనకి రిమైండర్ కూడా ఉంది. వై ఇస్ దిస్ కరెక్ట్ అండ్ దిస్ రాంగ్? బికాస్ రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో దాట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి లెస్ దాన్ ద డివైజర్. I cannot say that 66 when divided by 9 the remainder is 12. No. Right. You have to further divide this with divisor so that the remainder should always be less than divisor. Is it clear? Right. Now 66 nala rayachchu. 66 can be written as 9 into 7, which is 63 plus 3. So any number can be written as divisor into quotient plus remainder. Right? Any number can be written as divisor into quotient plus remainder. Is it clear? Then
Yes, Abhinav and Satvik, any answer? Hello. Yes, No, Satvik, sir. any answer? No, sir. No. Now, a number which when divided by 32 leaves a remainder of 29. Right. If this number is divided by 8, the remainder will be. Right. So, మీరు ఒక నెంబర్ ని 32 తో డివైడ్ చేశారు అనుకోండి, కోషన్ తెలుసా మనకి? తెలియదు కదా. లెట్ ఇట్ బి ఎక్స్. మనకి ఏం తెలియదు, నెంబరు తెలియదు, కోషన్ తెలియదు. లెట్ దట్ బి ఎక్స్. రైట్. నౌ యూ హ్యావ్ దిస్ విల్ బి 32 ఇంటూ ఎక్స్. రిమైండర్ ఎంత? 29 కదా. అండ్ ఏమనుకున్నాం, దాట్ నంబర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు యువర్ డివైజర్ ఇంటూ కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్. My number will be divisor into quotient plus remainder. Right. Now divisor is 32, quotient manaku teliyadu x plus remainder anta 29. So the number will be in the form of 32x plus 29. Ikkada varaku clear? Right. Now manalni em adigadu, when this number is divided by 8, right, we are asked to find the remainder. Now దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు కదా, 32x/8 ప్లస్ 29/8. ఇలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్. నాకు ఒక్కటి చెప్పండి, దీని నుంచి ఏమైనా రిమైండర్ ఉంటుందా? డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ రిమైండర్ ఫ్రమ్ 32x/8? రిమైండర్ ఉంటుందా? నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 యొక్క ఒక మల్టిపుల్ చెప్పు. 84 కదా. Okay, so 84 is divisible by 12. Right. Now, if 84 is divisible by 12, can I say 84 will be divisible by what? Both 3 and 4? 6 తో కూడా. ఎందుకని? These three are what? Factors of 12. ఇప్పుడు ఏదైనా నెంబర్ 100 తో డివిజిబుల్ అనుకోండి, అది 10 తో కూడా డివిజిబుల్ కదా. రైట్. సో ఏదైనా నెంబర్ if it is divisible by, if any number is divisible by some number, it will always also be divisible by factors of that number. Right. Now 32x is divisible by 32. అంతే కదా. 32x అంటే is 32 into something. It is divisible by 32. So if it is divisible by 32, obviously it will be divisible by 8 also. Right. So you won't be getting any remainder from here. Right. Remainder ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? When 29 divided by 8, what is the remainder when 29 divided by 8? What is the closest multiple of 8 to 29? 24. 8 3s. Remainder ఎంత నాన్న? 5. Done. Simple. Remainder should be 5. Right. Now లేదు అనుకోండి, the other way of solving this question is find any number, right, that leaves the remainder of 29 when divided by 32. What is the smallest number? ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. What is the smallest number when divided by 32 leaves the remainder of 29? ఎంత? 32 plus 30 ఎంత? -1. ఎందుకు కష్టపడుతున్నారు మళ్ళీ? సింపుల్. 29 దగ్గరగా ఉన్న రౌండ్ ఫిగర్ అండి, 30 కదా. సో ఏం చేస్తారు, 32కి 30 కలిపేసేయండి, 62. రైట్. ఎంత తీసేయాలి? -1, 61. డన్. రైట్. Now is 61 the smallest number? No. 29. 0 is divisible by any number kada. Right. So I'll be writing this as 0 plus 29. What is the remainder when 29 divided by 32? Remainder anta 29. 3 divided by 5. Remainder anta nanna? Right. 3 when divided by 5 annan anukondi. What is the remainder? 3. Right. Now if your numerator is less than denominator, this will be always the remainder. Right. అదే 8 divided by 5 అన్నాను అనుకోండి, రిమైండర్ 8 అవుతుందా? No. Because remainder cannot be greater than your divisor. Remainder will be 3. దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే 5 plus 3 by 5. Right. Now దీని నుంచి మనకేం రిమైండర్ రాదు. 5 by 5 is always an integer. Right. Remainder దేని నుంచి వస్తుంది? 3. Less than divisor కదా. So that should be your remainder. Right. So similarly 29 divided by 32. What is the remainder? 29. So the smallest number
is 29, which leaves the remainder of 29. Now, simple, same number when divided by 8. What is the remainder? 5. Done. Right, clear? Students online, Abhinav and Satvik. Yes, sir. Yes. I'll give you 4 minutes. కొంచెం జాగ్రత్తగా. Yes, Satvik and Abhinav, any answer? No, sir. Yeah, Abhinav, చెప్పనా నా? Not Answer. yet. Okay, you didn't get. నా క్వశ్చన్ అంటే చెప్పండి అసలు ఏం చేస్తున్నాడు క్వశ్చన్. ఓకే, n అనేది ఒక నెంబర్ ఉంది, డివిడెండ్ ఉంది. ఓకే, డివైడ్ చేశాడు. ఓకే ఓకే, ఒక నెంబర్ ని d తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 14. ఓకే, డివిడెండ్ ని 3 times మల్టిప్లై చేశాడు. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ 3n. ఓకే, అవును. దాన్ని d తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఓకే, నా ఆ నెంబర్ n ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఉంటుంది? కెన్ యూ టెల్ మీ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ n? ఏ నెంబర్ when divided by d, the remainder is 14 కదా, రైట్? సో n ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ d ఎలా రాయొచ్చు? n అనే నెంబర్ ని
ఎలా రాయొచ్చు? X into D plus 14. D into Q plus or Uh, D into X or Q plus R. What is the value of R? 14. Done. 14. ఇది క్లియర్. Now ఇంకొకటి మర్చిపోయారు మీరు. Remainder is 14. If the remainder is 14, what can you comment about D? Might be more than 28. Might కాకుండా డెఫినెట్ గా ఏదైనా. ఇప్పుడు D 12 అవుతుందో, ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ 14, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 14 కదా. మనం ఏమనుకున్న రిమైండర్ ఎప్పుడు డివైజర్ కన్నా చిన్నగా ఉండాలి, రైట్? సో D అనేది 14 కన్నా పెద్దది ఆర్ 14 కూడా అవ్వచ్చు, బికాస్ 7 when divide by 7, వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్? ఇదర్ 0 ఆర్ 7 అంటాం, రైట్? నౌ D 12 అవ్వచ్చు, అవ్వకూడదు కదా, రైట్? సో ఫ్రమ్ హియర్ D షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 14. డన్. నా ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? దాట్ నెంబర్ ని థ్రైస్, సో 3n అంటే సేమ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా నేను 3తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా. ఓకే, నా 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 into D into Q ప్లస్ వాట్ ఈస్ 3 into 14, 3 into 10 30, 4 into 3 30 plus 12, done, 42, right? So when this number is again when divided by D, రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది నాన్న? 8. ఓకేనా? నా దీన్ని నేను మళ్ళీ ఇందాక చేసినట్టు ఐఎమ్ స్ప్లిటింగ్ దిస్ యాజ్ బై డి బై డి. ఇది క్లియర్, రైట్? ఓకే, నా ఈ పార్ట్ నుంచి ఏమైనా రిమైండర్ వస్తుందా మనకి? రాదు కదా, బికాస్ డి అండ్ డి విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్, రైట్? సో దాని నుంచి ఏం రిమైండర్ రాలేదు. నా దీని నుంచి ఎంత 8 ఏదైతే వచ్చిందో 8 అయినా రిమైండర్ 8 దేని నుంచి వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ 42 when divide by D. ఇది క్లియర్, రైట్? సో D డివైడ్స్ వాట్? D ఖచ్చితంగా ఒక నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తుందని మనం చెప్పగలం. ఏంటి ఆ నెంబర్? 42 డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎలా వస్తుంది మరి? D ఖచ్చితంగా దాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్స్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్, వన్ నెంబర్. ఏంటది? ఓకే, నా 150 when divided by 12, what is the remainder? One 150 when divided by 12, remainder ఎంత నాన్న? 6 కదా. అంటే 12 divides what? 144. 144 ఎలాగొచ్చింది? సబ్ట్రాక్ట్ 6 from 150 కదా. ఏదైతే మిగులుతున్నదో అది తీసేయండి దాని నుంచి. మరి 6 రిమైండర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150ని ఒక నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే నాకు 6 వచ్చింది రిమైండర్ అంటాం అన్నాను అనుకో. దాట్ నెంబర్ డివైడ్స్ వాట్? 144. అది 144ని ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ గాట్ 6 as a రిమైండర్. 150ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా నాన్న. 150 కెన్ బి రిటన్ as 144 plus 6. నౌ ఇది రిమైండర్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై దట్ నెంబర్. ఇది అర్థమైందా, రైట్? నౌ ఇప్పుడు 42 when divided by, సారీ, D should be greater than or equal to 14. ఇది మర్చిపోతాను మళ్ళీ. నా 42ని ఒక నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే ద రిమైండర్ ఈజ్ 8. D divides what? 42 plus 8 minus 8? అరే అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, రైట్? సేమ్ పోనీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, 14 when divided by 10, what is the remainder? 4 కదా. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 10 plus 4 by 10. నా దీని నుంచి మీకు ఏమి రిమైండర్ రాదు. రిమైండర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దీని నుంచి, రైట్? సేమ్ 42 when divided by D, రైట్, లీవ్స్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ 8, రైట్? సో నేను 42 ఎలా రాస్తాను? 34 plus 8, రైట్, డివైడెడ్ బై D. నౌ ఇది రిమైండర్ అంటే ఏంటి? 34 షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై D కదా. ఇది అర్థమైందా? షూరా స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్? Abhinav and Satvik, any doubts? No, sir. Abhinav, no. Okay. Now 34 is exactly divisible by D అన్నాను అనుకోండి. D should be a factor of 34.
రైట్ నా వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 34? స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ నుంచి ట్రై చేద్దాం. 34 స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? 1. రైట్ 1. రైట్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ as 1 into 34. నెక్స్ట్ 2 into 17 కదా. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? నో. 1 into 34, 2 into 17. రైట్. సో డివైజర్స్ ఏమవ్వచ్చు? డి ఏమవ్వచ్చు? 1, 2 కానీ 34, 17 కానీ. రైట్. కానీ మనకేం తెలుసు? డి షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 14. అంటే 1 కానీ 2 కానీ అవ్వచ్చు? నో. సో డి వాల్యూ కెనాట్ బి 1, డి వాల్యూ కెనాట్ బి 2. డి వాల్యూ ఎంత అవ్వచ్చు? ఎయిదర్ 34 ఆర్ 17. ఇది క్లియరా స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్? అభినవ్ అండ్ సాత్విక్, Yes, sir. రైట్. నా ఇప్పుడు డి వాల్యూ వచ్చింది కదా. నౌ వాట్? ఏం అడిగాడు? ఈ 4 times the same number 4n is divided by b, then the remainder will be. Now 4n ఎంత అవుతుందన్న? 4 into d into q plus what is 4 into 14? 3 into 14 is 42. Right, 4 into 10, 4 into 4, 40 plus 16, 56. పేపర్ మీద పెన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. 56 డన్. దిస్ వన్ డివైడెడ్ బై డి కదా. నా దీని నుంచి ఏమైనా రిమైండర్ వస్తుందా? కాదు. ఓకే. నా 56 డివైడెడ్ బై డి, వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ అని అడిగాడు. వాట్ కుడ్ బి ద వాల్యూస్ ఆఫ్ డి? either 34 or 17. ఓకే. 56 when divided by 34, what is the remainder? Take your time, no hurry. ఎంత? 22. Because 34 into 2 ఎంత? 68. రైట్. అరే 56 68 కన్నా తక్కువ కదా. అంటే 34 ఒకసారి పోతుంది 56 లో. సబ్ట్రాక్ట్. రైట్. సో ద రిమైండర్ ఈజ్ 22. డన్. షుడ్ 22 బి ద ఆన్సర్? నో. ఎందుకని? డికి 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి, మనం ఓన్లీ 1 వాల్యూకే చెక్ చేసాం. రైట్. నా లెట్ మీ డివైడ్ 56 by 17. వాట్ ద రిమైండర్? డివైడ్ బై 17. 17 into 17 plus 17 ఎంత? 34. 34 plus 17, 51. Right. So if 51 is divisible by 17, what should be the remainder? 5. Kada. Now do we have a definite answer? No. So it could be either 22 if the value of d is 34. It could be 5 when the value of d is 17. So the answer should be cannot be determined. Done. No. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 14 కాకుండా ఇప్పుడు 18 అన్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. దెన్ వాట్ షుడ్ బి ద రిమైండర్? 22 కదా. ఇక్కడ 2 కేసెస్ వచ్చాయి కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఇస్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. రైట్. అదే డి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 ఇన్ఈక్వాలిటీ. నువ్వేమంటున్నావు అంటే యూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఫర్ డి, బట్ యూజింగ్ దిస్ ఇఫ్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డి హియర్, దెన్ ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ డెఫినెట్ ఆన్సర్ కదా. సో ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఇట్ నీడ్ నాట్ ఆల్వేస్ బి కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఏది అంటే 22 ఉండి 5 లేకపోతేనా? దెన్ ఆల్సో ద ఆన్సర్ షుడ్ బి కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఓకే. నీ దగ్గర డెఫినెట్ ఆన్సర్ ఉందా లేదా? అంటే మోర్ దెన్ 1 ఆన్సర్ వస్తే ఇట్స్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. డెఫినెట్ ఆన్సర్ ఎప్పుడు మార్క్ చేస్తావు? ఇఫ్ యు ఆర్ ష్యూర్ దట్ ఓకే 22 తప్ప వేరేది అవ్వదు అంటేనే కదా. కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇక్కడ 56 కాకుండా లెట్ us say 69 ఉన్నది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్? కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అవుతుందా? 69 డివైడ్ బై 34 రిమైండర్ ఎంత?
1 kada. Okay. Now 69 divided by 17. What is the remainder? Uh-huh. 69 divided by 17. What is the remainder? 1. ఇప్పుడు d వాల్యూ ఏంటి అవ్వచ్చు? 17 అవ్వచ్చు, 34 అవ్వచ్చు. ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయా? లేదు కదా. మనకి d వాల్యూతో సంబంధం లేదు. dకి ఎన్నైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయండి. రైట్. మనల్ని అడిగింది ఏంటి? రిమైండర్. రిమైండర్ ఒకటే వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి 1. రైట్. నా ఇక్కడ మనకు 2 ఆన్సర్స్ ఎందుకు వచ్చాయంటే we have 56. Now, which is between 34 into 1 and 34 into 2. Whereas this is close to 17 into 3. 17 into 3 will be between 34 into 1 and 34 into 2 కదా. అందువల్ల అది ఇప్పుడు నేను 69 తీసుకున్నాను అనుకోండి. Right, this is after 17 into 4 and as well as 34 into 2. ఇప్పుడు 34 into 2 ఉంది కదా, 34 ఎలా రాయొచ్చు? 2 into 17 రాయొచ్చు కదా. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 17 into 4. రైట్. నౌ దీని నుంచి 17 into 5 ఈ లోపు ఏ నెంబర్స్ వచ్చినా ద రిమైండర్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ 17 and 34. రైట్. సో ఆడ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 17 వచ్చింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఓకే, అక్కడ డీకి 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి, 17 and 34. దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ రిమైండర్ కూడా 2 వాల్యూస్ వస్తాయని. నో. 69 తీసుకున్నాం అనుకోండి, నేను బోత్ ద కేసెస్ రిమైండర్ ఇస్ 1 ఓన్లీ. రైట్. సో ఇక్కడతో ఆగిపోకండి, ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా రానివ్వండి. మనల్ని అడిగింది ఏంటి? రిమైండర్. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఏ డెఫినెట్ వాల్యూ ఫర్ ద రిమైండర్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ద డివైజర్. ఇది అర్థమైందా? నౌ కొన్ని సింపుల్. 17 divided by 10. What is the remainder? 7. 17 divided by 5. What is the remainder? 2. 2 different remainders వచ్చాయి. Right. అదే 22 divided by 10. What is the remainder? 2. 22 divided by 5. What is the remainder? 2. Because 20 is what? 2 into 10, which is an even multiple of 5. Right. So అందుకని you are getting a same remainder here, whereas this 15 is an odd multiple of 5. Okay, ఇది clear? Right. So same ఇలాగే. Okay, so let's stop here. ఇది ఒకటి చేసేస్తారా లేదంటే ఆపేద్దామా? మీ ఇష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ చేద్దామా, సో దట్ రివిజన్ అయిపోతుంది దీన్ని. సో లెట్స్ స్టాప్ హియర్ అండ్ యూ గైస్ కెన్ లీవ్. స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్, అభినవ్ అండ్ సాత్విక్, ఎనీ డౌట్స్? No, sir. No, sir. No? So let's stop here and we'll see you guys next week. Okay, sir. Yes, Satvik, you'll be getting access to the course tomorrow or day after, Nana. So we are just Okay. rearranging the section and uploading the test. It will be ready by tomorrow, and by day after tomorrow you'll get the access. Okay, sir. Right? Okay.